So there is a war that's brewing online as well, if I may call it, between all political parties that are in the fray, and then of course some Bengali actors who say they're independent, their cause is absolutely independent and devoid of any sort of political overtures as well. And speaking of an online war and a digital war, there is a war of catchy slogans, peppy songs as well, and videos as well, and that digital campaigning in fact has become a crucial part of the campaigning for the Bharatiya Janata Party and the TMC in poll-bound Bengal. And we're just a day, in fact, to go for the first phase of polling. Here's a look at the beats of the Bengal elections from Bella Ciao to Khala Hobe. Bharat Mata Ki! Bharat Mata Ki! From rallies to a digital war, electioneering has shifted from ground to online. The TMC has taken the lead, playing big on Didi's Khala Hobe proclamation. And if that wasn't enough, TMC then came up with this. The TMC's challengers are not far behind. The BJP came up with Pishi Jao, inspired by the famous 19th century Italian anti-fascist song Bella Ciao. The third contender in the mix, the CPM too has jumped onto the parody wave. It has come up with a song that attacks both the TMC and BJP, saying they are two sides of the same coin. One thing is clear, the crossfire of slogans, posters and jingles has brought new color to campaigning in battleground Bengal. Bureau Report, India Today. Well, the fiery Bengal battle is now intensely personal. The rhetoric, in fact, descended further yesterday with Chief Minister Mamata Banerjee in a rally in South 24 Parganas referring to the BJP and perpetually Prime Minister Modi. She did not name him, of course, to calling them a king of murderers and a zamindar of dacoits. Mamata Banerjee had made this remark while hitting out at the BJP, who had blamed the TMC of being thieves. Soon after her remarks, the BJP lashed out at Didi, saying that such remarks in fact lower the discourse of an election. BJP's Bengal co-in-charge Amit Malviya, while speaking to India Today, said that such comments from Mamata Banerjee show that she is under immense pressure because she knows that she will end up losing the upcoming elections. আমি চোর, আমি ডাকাত, আমি খুনি, আমি মানুষকে জীবন দিয়ে ভালোবাসি, আর তুমি শালা খুনিদের রাজা, খুনিদের জমিদার, ডাকাতদের জমিদার, সব টাকা খেয়ে নিয়েছো। পিএম কেয়ারের নামে টাকা তুললে, কোথায় গেল টাকা? কেউ পায়নি। Now, let's take a look at the war of words that has erupted between Prime Minister Modi and Chief Minister Mamata Banerjee in the past. गुरुदेव की धरती से उस बंगाल में दीदी बहिरागोतो की बात कर रही हो। टूरिस्ट कहा जा रहा है, मजाक उड़ाया जा रहा है, अपमान किया जा रहा है। दीदी, गुरुदेव रविंद्रनाथ ठाकुर की बंगभूमि के लोग किसी को ये गुरुदेव की मिट्टी का आवाज है, किसी को बहिरा गोता नहीं मानते, बहिरा गोतो नहीं मानते। এই নির্বাচনটা দিল্লির নয়, বাংলার বাইরের কিছু গুন্ডা নিয়ে এসেছে, বহিরাগত গুন্ডা। কপালে একটা করে তিলক কাটছে, উত্তরপ্রদেশ থেকে এসেছে। এখানকার উত্তরপ্রদেশের লোকেদের আমি বহিরাগত বলি না, যারা বাংলাকে, কিন্তু এরা বাইরের গুন্ডা দিল্লির। পুলিশ ভয়ে চাকরি ছেড়ে দিচ্ছে, মেয়েদের উপর অত্যাচার হচ্ছে,
মেয়েরা বেরোতে পারে না সকালে দুপুরে সন্ধ্যায়। दीदी, ओ दीदी, दीदी, आज पश्चिम बंगाल पूछ रहा है कि अम्फान की राहत किसने लूटी, गरीब का चावल किसने लूटा, अम्फान के सताए लोग आज भी टूटी हुई छत के नीचे जीने को मजबूर क्यों है। जब जरूरत होती है तब तो दीदी दिखती नहीं है, लेकिन जब चुनाव आता है तो कहती है सरकार द्वारे द्वारे, सरकार द्वारे द्वारे। यही इनका खेला है, यही इनका खेला है। নরেন্দ্র মোদী একজন ঢং করে দেখতে এলো প্লেনে করে, বলল টাকা দেবো, 1000 কোটি টাকা দিয়ে গেলাম। কার টাকা? মাছের তেলে মাছ ভাজা। মায়েরা বলুন তো কোন মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়? ইলিশ মাছের তেলে মাছ ভাজা হয়। আমার রাজ্য সরকারের প্রাপ্য টাকা দিয়ে বলছে ওটা আমরা দিয়ে গেলাম। 1 পয়সা দেয়নি, বাড়ির জন্য দেয়নি, রাস্তার জন্য দেয়নি, কলের জন্য দেয়নি, ক্ষতিপূরণের জন্য। Hello everyone, this is Rahul Kamal here. Hope you enjoyed this video. For the latest news and analysis, like and subscribe the India Today YouTube channel and don't forget to press the bell icon to stay updated.